Okay, so now we will discuss the eighth chapter, and this is the last chapter of your this Java subject, that is string handling. Okay, so what are the things that we are going to learn here in this chapter? So we will be learning about what do you mean by string. So how to create, declare, and initialize the string. How to declare, create, and initializing the string, that we are going to learn here in this chapter. And we will be learning about the various methods that present in string class. Without ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. So for example, what are the methods that's present in the string class? One is two lowercase is there, two lowercase, two uppercase, and char at index of. Then there are so many methods are there in the string class that we will be learning one by one in great detail. But I guess you remember already we have discussed in great detail about string. What do you mean by string? How to create the string? In how many ways we can create the string? That is by using the literal and by using the new keyword. And what are the methods that present in string class. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಲ್ತೀವಿ. So do you remember in which chapter we learnt about this string? ಸೊ Yes, ಸಹನ, sir. ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಲ್ತೀವಿ? Library classes. ಎಸ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಾವು ನೋಡಿವಿ. ಸೊ the same thing we are going to learn here. So do you remember all the methods and the concept that we discussed there in that chapter? Yes, sir. Yes. Sahana, what about you? Yes, sir. Yes. So also we will discuss once lightly. Okay. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್? The collection of or the collection of characters are called as string. We can say this is the one definition. Another definition is the sequence of character. The sequence of character is called as string. Sequence of character ಅಂತಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. The sequence of character is called as string ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ the collection of character is also called as string. What do you mean by the collection of characters, and what do you mean by sequence of character? Collection of characters means list. Either the list, character the list. So normally if I want to create the list of integer means na ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? So int a is equals to new int that is ಬರಿತೀವಿ, right? So this is a array variable that contains integer type of the data. Similarly, collection of character is nothing but we are creating a array of type character. That's it. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so I hope you remember how to create an array to store the integer type of the data, right? So this is the array. Hanga, if we create the character to store, if we create the array to store the character, then we can call it as the collection of character. Getting the point? Yes, sir. Yes. So what do you mean by sequence of characters? Sequence of character is nothing but,
So if I write like this, hello, so total, this is the mixture of characters. H is one character, E, L, L, O, this is the characters. How's up? The sequence of character is nothing but that is called as the string. Hello ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಹಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes. So this is all about the definition of the string. The collection of character is called as string, or we can define the definition for the string as the sequence of character is called as string. So now the question comes. I hope you are clear with these points, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So okay. So now the question is, how we can create or declare or initialize the string, right? And create ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, we will see. So before going to initialize, and we will see how to create string. So string can be created in two ways. String can be created in two ways. One is called as by using the concept of string literal. Another one is can be by using new keyword ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟರಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು create string by using the first method. Okay, so int a is equals to 10. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಟರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಟರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, and any variable name I will be taking as yes, and I will be assigning a value. So remember, single character ittu antandra char is equals to, now ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, single character if I want to initialize, then we will be using single quote. But if I want to initialize the string, then that string should be mentioned inside the double quote. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತಿದ್ವಿ, literal. By using the literal method, or we can create the string. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? So this is the simplest one. Yes. How to create the string by using the new keyword, we will see. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ನಿಮಗಿದು? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ XYZ public static void main string args. So string s is equals to XYZ. So SOP, yes, that's it. This is the example. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಾಗ್ತೀನಿ. Okay, so how to create the string by using the new keyword? Simple. So int is equals to new int of size ಬರೀತೀರಿ, right? So if you want to create the string by using the new keyword, we can write like this, string str is equals to new string, and here directly you can mention the value XYZ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ABCD ಇರ್ಬೋದು, whatever it is, we can write like this.
So this is the way we create the string, means xyz abcd will be stored in str variable. So this is the way by using we can create the string by using the new keyword. Okay, so one method is literal method and one method is by using the new keyword. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so next methods ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ನೋಡಮ್ಮ. What all are the methods that present in a string class? What are the methods that present in string class? String class ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. one is trim is there. This is the method, that's why we should mention this. One is to lowercase, to uppercase, ಮತ್ತು what is the length, next caret, index of string concatenation. This is concat. Next whether it is equals or not, two strings are equals or not ಅದನ್ನೊಂದು ಇರ್ತೈತಿ. Compare to, equal ignore case, equals ignore case, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು compare to ignore case, replace is there, substring is there. ಮಾಡದಲ್ರಿ. starts with, ends with. Okay, so these all are the methods that present in string class. One is trim is there, two lowercase, two uppercase, length, caret, index of concat. So almost we have discussed trim, lowercase, uppercase, length, caret, index of concat ಒಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಐ ಗೆಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸು ಮಾಡೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾಡೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಜಾವಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 5th ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕಾಂಕ್ಯಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು substring. Okay, anyhow we will start with one by one. So totally ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿಸ್ರಿ? Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಇದಾವೆ. Yes, 14 ಇದಾವೆ. We will see one by one in great detail. The first one is trim. ಸೊ ಟ್ರಿಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಎಸ್ 17, sir. 17 ಇದಾವು. Yes, sir. ಎಷ್ಟಿದಾವು? ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಮ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಮ್. ವಾಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್
ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇವನ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ we are considering as that is the part of the string. Okay, so if you want to remove the blank spaces, then we are going to use trim method. Trim ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ trim method is used to trim the blank spaces that is present at the end of the string. end of the string ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಏನೇ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಟ್ರಿಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್? ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. So this string is stored in which variable? S variable. So I should use as s dot trim. That's it. So trim is the method. So I want to trim I want to trim the blank spaces which is present in s object. Correct? So ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, s dot trim ಅಂತ ಹಾಕಿ that new string I will be storing in s2. So that can be displayed something like this. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಇದು ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ SOP s dot trim ಈ ರೀತಿಯೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ object, then you can write directly in SOP statement that SOP s dot trim ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this will give you the output like this x y z. Okay, so this is all about the trim. But remember, suppose ನಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ABCD ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. So whether this will remove these blank spaces? No, not at all. It will remove only the blank spaces which are at the end of the string. End of the string ಅಂತಂದ್ರೆ this is the end of the string. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ ನಡು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. got it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So this is all about the trim. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಸೊ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಟ್ರಿಮ್. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, then this method will be invoked and it will perform its task. So what is the next one? Next one is to lowercase. So by seeing the name itself you can guess that this function is used to convert the string into the lowercase. Yes, example, string s is equals to hello ಅಂತದಂತ ಕೊರಿ, and I want to convert this hello into small case. Small letter ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I can write directly like this, s dot. So what is the method name? To lowercase, to L should be capital, to lower case. That's it. So you will be getting output as hello. Suppose ನಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, H L L O, then what will be the output? Output will be same. H ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಾಗ ಇರಬೇಕೇನೋ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನಾಗ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್?
Okay, I hope you're clear with this. So the next one is to uppercase. To uppercase. So by seeing this method name, you can assume that, you can guess, this is the method which is used to convert the lower case into uppercase. Lower letter ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಲೆಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Okay, and again the same string yes is equals to hello hi. This is my string and SOP. If I want to convert this string into uppercase, then I can write like this: s dot to uppercase. So this will give you the output as hello hi. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? So this is all about the uppercase. Are you getting the points? Yes, sir. ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗತ್ತೈತಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so the next one, that is fourth one is length. So can you guess why the length method is used? Enilla, if you want to know what is the length of the string, then we will be using this method to get the length of the string. Assume that string s is equals to xyz. So can you tell me what is the length of this string? Length of this string is 3, right? So ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you can write something like this: SOP, our string is stored in which variable? S dot length. This is the function, that's why we should mention this pair of parentheses. But array ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ನಾವು ಬರೀ a dot length ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. That's why many times I used to call it as length is the property. Property pair of parentheses ಇರಲ್ಲ, but here the length is the method or the function of string class. That's why we should mention the parentheses. Okay, so SOP s dot length, so it will give you output as 3. So what is the length ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, length is the method that is present in string class. What is the two lowercase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you should be able to answer as two lowercase is the method which is present in string class. What is two uppercase ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, two uppercase is the method which is present in string class. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ವೈವ ಒಳಗದು ಕೇಳ್ತಾರ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು. Yes. So this is the length. Length edike use ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is length? Length is the method which is present in string class and it is used to get the length of the string. What is the length of the string? 3 ಆಯ್ತಾ? So we will be getting output as 3. Okay, so the next one is Caret, and it is taking one parameter of type integer. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ integer indicates index value and caret is the method. So what basically this method tells is, assume that as we know that string is collection of characters, 0th index, first index, second index, third index, and if I initialize the string variable with this value, so x will be stored here, y will be stored here, z will be stored here, and a will be stored here.
And if you want to know which character is present at particular index, then you can use this method as, so assume that string s is equals to xyza sop s dot char at. So as I told you, this indicates the index value. Suppose if you write 2, then it will probably give you the output as the character which is present in second index. Second index or character yaudada z antada, so you will be getting output as z. Okay, suppose if you had mentioned 3, then what is the value that is present in index number 3, a, then probably your output will be something like this, that is a. So caret is the method which takes one parameter of type integer. That int indicates the index of the string. Okay, so our particular index olaga yaud character irtado that will be displayed. Got it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So this is all about the caret. Similarly, index of is there. Index of, this is also a method, but it takes one parameter of type character. So agal ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ and hello I have stored 0th index, first index, second index, third index and fourth index. Okay, so string s is equals to hello. Okay, so sop s dot index of, here we need to pass the character, and we know character we should mention in single quote. Suppose if I want to know what is the index of o ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, so it will give you the output as, what is the index of o? Index of o is 4, then probably you will be getting output as 4. Okay, suppose ನಾ l ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, l ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, l ಎರಡು ಅದಾವಿಲ್ಲ, l ಇಲ್ಲೊಂದೈತಿ ಇಲ್ಲೊಂದೈತಿ, then what will be the output? Remember, index of always give you the index of first occurrence. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ 2 ಅಂತದ, so you will be getting output as 2. Okay, suppose assume that okay, so I have written something like this, HELOL. okay, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದೀನಿ. So I want to know the what is the index of L, then what will be the output? Whether you will be getting the output as 4 or 2. 2, sir. 2. Why? Because this is the first occurrence. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So index of will give you the index of first occurrence of character. I hope you are getting these points. Yes, sir. Yes. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ another method called as last index. This is 5th,
and this is the 6th, and this is the 7th. So last index of, and it takes one parameter of type character. Similarly, string s is equals to hello and sop s dot last index of l ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಂತಂದ್ರೆ, so it will give you the output of l characters index. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದದ, ಫಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದದ, ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೈತಿ 3 ಅದ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಸ್ 3 because this function will give you the index of a particular character, that is last occurrence character. Getting the point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the next one is Yeah. okay. Next, 8th one is concat. So concat string. So we not discussed this anywhere before, right? Concat ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಂಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಂಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಹೆಲೋ ಹಲೋ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅದು ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, concatenation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So if you want to concatenate strings, then we will be using a special method that is present in string class, that is called as concat. So what is this? What is the syntax? Syntax is, so this is the first string and this is the second string. So if you want to join the s1 with s2, then we will be writing something like this, s1 dot concat s2. Okay, s1 dot concat s2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, s1 ಏನೈತಿ hello ಅಂತದ, s2 ಏನಂತದ, instead of this you can take a good. Okay, s2 ಏನದ good ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. So this will give you output something like hello good. Getting the point? So example for this is, assume that string s1 is equals to xyz, string s2 is equals to abcd. Okay,
and I want to combine these two strings. So we can write like this: string s3 is equals to s1 dot concat s2. Okay, and if we want to cross verify, then we can print the s3 value. That's it. So this will give you xyz abcd. Getting the point? So what is the concatenation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ full concat. Okay, is the method which is used to perform the concatenation of two string, and this is the syntax for that. Okay, concatenation. Getting the point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ninth one is ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? No, sir. No, sir. Okay. Okay. So the next one is equals. So the equals method ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, this equal method is used to check whether two strings are equal or not. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ s1 is equals to hello, and this is my another string s2 is equals to hello, and this is my another string s3 is equals to hello. Okay, see, while using the equals, e method will observe for the lowercase and uppercase. Even lowercase and uppercase are different in this, for this equals method. Okay, so this equal and this equal are not same for this equal method, both are different. Correct? So how to use this we will see. So sop, so s1, whether if I want to check whether s1 and s3 are equals or not, then I can write as s1 dot equals with s3. ಬರದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ now it will check whether s1 and s3 are equal or not. Whether s1 and s3 are equal ಇಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ this is in small letter, this is in capital letter, both are equal. No, not equal. Not equal ಅಂತಂದ್ರೆ what will be our output? Our output will be false. Suppose if I write like this, sop s1 dot equals to s2. Suppose ಈಗ ಬರೋದ್ರ s1 and s2 both are equal or not? Yes. Yes ಅಂತಂದ್ರೆ what we will be getting as, we will be getting output as true. ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಇವನ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we can use another method that is present in string method, that is
equals ignore case. So if you use this method now, then it will ignore the cases. For this method, lower case and upper case ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. For example, assume that again I will be taking this example only, and see SOP S1 dot equals ignore case. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗಿರಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗರ ಇರಲಿ, ಬರೀ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳತ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ವಿತ್ ಎಸ್ 3. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. Obviously it is not going to recognize the uppercase letter or lowercase letter, it is just matching the word. Okay, if the word is same, then it will give you the output as true. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. Getting my point? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Also, if I take 5 minutes more extra, then I guess there will be not a problem, right? Total 1 2 3 4 5 6 ಇನ್ನು 6 ಇದಾವು. ಸೊ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತಿದ್ದಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 5. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್? Yes, sir. Yeah. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಶ್ವರ್. Yes, sir. ಯಾ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಏನು next we will see about the compare to. string. Okay, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, as name indicates, it will compare two strings. ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? two strings ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. just a moment, I will get. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಅಗಳಿದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಈದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ರೈಟ್?
ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಐದರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಝೀರೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಝೀರೋ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ if both strings are equal then your output will be 0. If the first string is greater than second string then output will be positive. If the first string is if the first string is lesser than second string then you will be getting a result in negative. So these are the integers, positive integers, negative integers. क्या होना साबुन यहाँ देख, यहाँ देख, खुलता देख, देखने वो हरा लग जा, वो ना अब एक ग्रीन, हाँ दरवाजा बंद कर लग जा. ओके ये लग जा अभी ಬಂದ್ ಕಲಿದ ರಾಜು ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ S1 and this is S2. So this is hello and this is Java. First example we will take this. Better to take the first example is this one. First example. So now tell me, I want to compare S1 with S2. What is the syntax to convert this? Syntax to convert this is S1 compared to S2. This is the syntax. S1 compared to S1 compared to S2. This is the syntax, right? Now compare S1 and S2. S1 and S2. Hello, hello. Remember, always it's going to compare with character by character. H will be compared with this H. Same it. Then only it will go to the next one. Then only it will go to the next one. Then only it will go to the next one. Then only it will go to the next one. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವು. ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ you will be getting output as 0. As I told you, if both strings are equal then we will be getting output as 0. Suppose ನಾ ಇಲ್ಲಿ hello ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ hello ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. So now tell me whether the both the strings are equal? No, not equal. Okay, but then whether we will get the positive number or we will get negative number? Can you tell me? Positive number ಬರ್ತದೆ, negative number ಬರ್ತದೆ. Can you please tell me? ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡಿ. What is the ASCII value of H? ASCII value of H ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ದು 65 ಲಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. 65 H ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು 15 ಹಿಡೀರಿ. ASCII value of this will be 80 and the ASCII value of a small letter will starts with 97. Okay, 97 plus H ಇದ್ದಂಗೆ 15 ಹಿಡೀರಿ. It will be something as 112 113 ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. Okay, so it will compare with uppercase H with lowercase h. So can you tell me which is large and which is small? Which is large and which is small? Hello? Small letter H. ಹೌದಲ್ಲ? So this is the large and this is the small. Okay, so small, large. If the second element is larger than the first element,
then we will be getting negative value. Negative value ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? Negative value is nothing but ASCII value of this minus ASCII value of this. Assume that, compare this example only, 112 minus 80, the whatever answer is there, no, that answer will be the output. Don't go for the calculation. 112 minus 80 is not 25. Okay. I just written as example. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? So this is how the two strings are compared. In this compare to method, strings are compared character by character. Okay, got it? Assume that the first string is hello Java good morning, and the second string is only H. So now tell me which is what will be the output? What will be the output? Same thing, it will check with character by character. Character by character check it again. It will not check with the length of the string. The length of the string is so and so, length of the string is so and so, so this is the largest string. No, that is not true. So true is it will check character by character. So if we check capital H with small h, then this is the smaller and this is the larger, so the our output will be in negative. I hope you are clear with this concept. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ and this is the smaller, and you will be getting output in terms of positive integer numbers. That's it. Getting the point, Bhagya, Ishwar and Sahana? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So shall we go for the next one? Okay. So string s1 is equals to hello, string s2 is equals to abcd sop s1 dot compare to s2. So this will give you h is the capital and a is small, capital having the less ASCII value, so this is the smallest, this is the largest. Hingittu antandre you will be getting output in terms of negative integer value. Okay, so the next one is, that is ಎಷ್ಟನೇದಿದು? Shall we discuss this remaining 3 in tomorrow session? ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಅದಾವ, ಏನೋ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು.
ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಿತ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಕೇಸ್. ಅದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್. ಅದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್. ಇನ್ನು 5 ಅದಾವು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟುಮಾರೋ ಸೆಷನ್, ರೈಟ್? So 11 methods already we have discussed. So 12th, 13, 14, 15, 16 ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದಾವು? 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವು. 5 ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು we will discuss in tomorrow session. Okay? Okay, sir. Okay, sir. So if you have any doubts till now, you can ask.